ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে সবকিছু জানি। তখন এবং দেখে যে এখানে ইকোনমিক্সে পড়ার এত ভালো একটা সুযোগ আছে, তো নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এবং এই মানে ইকোনমিক্সে থাকার জন্য এই ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিই। আশা করি আমার মানে আমার সামনের যে ইচ্ছা এটা পূরণ করার জন্য ইকোনমিক্স আমার মানে সর্বোত্তম একটি জায়গা। ওকে, আচ্ছা, next up we have Ryan Prapti, right? Yes, sir. বলো। স্যার, আমি হলিক্রস স্কুল থেকে এসএসসি এন্ড হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি দিয়েছি। নাইস, ওকে। এখানে বিবিএ কোর্সে বেসিক্যালি যে আইএলটিএস এর জন্য যাতে হেল্প হয় ওইটার জন্য আমি অ্যাডমিট হয়েছিলাম। আইএলটিএস এর জন্য হেল্প হয় বলতে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি, আর ইউ প্ল্যানিং টু স্টাডি অ্যাব্রড? মানে আর আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটির জন্য ট্রাই করছিলাম, তো ওটাতে যদি কোনোভাবে মিস হয়ে যায় তখন আই অ্যাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। আচ্ছা, সবার কথা শুনলাম। I guess till now we have 3 students only. Anyways, I hope the number of students will increase by the passage of time. No worries. So let me share my screen with you. Okay, তোমাদের কথা শুনলাম। Now let me introduce myself. আমার নাম হচ্ছে খায়রুল এহসান ফাহিম. I have done my master's in Systems and Control Engineering from the Indian Institute of Technology, Bombay, India. And prior to joining this university, I was a lecturer at the East China University of Technology, which is in China. I worked there almost for 3 years in the Electronic Information Engineering department. And I'm a PhD candidate at the University of Brunei Darussalam. I'm working in the field of artificial intelligence, and most probably I'll be leaving for my PhD journey in a few months. So this is all about me, and I will be responsible for teaching you this course, CSE 101. Okay, in this course, we will mostly be talking about. আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে, আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি। এখন আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কথা বলার সময় which language should I use? Should I use Bangla, English, or mixed? Which one is more comfortable for you guys? It's up to you. স্যার মিক্স ইংলিশ ভালো হয়। ইংলিশ বললে ভালো হয়? স্যার একটু মিক্স করে বললে আচ্ছা, ভালো হয়। মিক্স করে বললে ভালো হয়। ওকে, ওকে, ফেয়ার এনাফ, ওকে, নো প্রবলেম। সো আজকের কোর্সে হচ্ছে আমরা আসলে প্রথমে এই স্লাইডে যাওয়ার আগে আমার মনে হয় ইটস বেটার টু talk about the course overview first, otherwise it will be difficult for you to grasp the idea. Okay, give me a minute. Acha, is it visible now? This is a course outline. I hope you all have got this before. Is it visible? Is this screen visible? Yes, sir. Okay. So as the name suggests, this course is all about the introduction to computing part. May I request you to answer this question? What do you understand by computing?
we all know what is a computer. Computer is a device, mathematical device that computes. But what is computing? Computing জিনিসটা কি আসলে? And why we are saying this course as introduction to computing? স্যার কম্পিউটিং জিনিসটা কি আমরা কি জানি? স্যার গণনা গণনা কোনো আমরা কি বলতে পারি যে কম্পিউট করার যে প্রসেসটা সেটাকে কি কম্পিউটিং বলা যায়? কম্পিউট করা মানে কি? ধরো ক্যালকুলেশন ইজ ইট আ পার্ট অফ কম্পিউটিং? ক্যালকুলেট করা ইজ ইট আ পার্ট অফ কম্পিউটিং? মেবি উই ক্যান সে দ্যাট। আচ্ছা, যাই হোক, তো কোর্সের অবজেক্টিভ হচ্ছে as I have written here, the course using both lecture and laboratory practice. ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস বলা হলো আসলে আমরা যেখানে যেটা করব সেখানে হচ্ছে কিছু প্র্যাকটিক্যাল সেশনস হয়তো থাকবে অন Excel's PowerPoint, and at the very last part of the course we will talk about basic programming as well. Have you heard of Python programming before? Are you guys there? Yes, sir. Okay, have you heard of any kind of programming language before? Yes, sir, I have. Okay, it's maybe you have heard, but have you worked on it? Do you have any practical experience of programming any small? No, sir. You don't have. Okay, no problem with that. I'm just asking to get better idea. What about Microsoft Excel? Have you made reports like some CGPA calculator or like salary sheet? Have you made some Excel reports before? Do you have any idea about that? Microsoft Excel. Are you familiar with that? Sir, I have idea something, but আমরা কখনো স্যার এটা মানে এরকম রিপোর্ট তৈরি করা হয়নি, কিন্তু স্যার আইডিয়া আছে। Okay, no problem. If you don't have any problem, don't get panic. We will learn that in our course. Maybe in the middle part of the course, we will get into that. What about PowerPoint? Microsoft PowerPoint, are you familiar with that? Yes, sir. Yes. So do you know how to make PowerPoint presentations or custom PowerPoint slides? Yes, sir, I know. As you are students of BB and economics, I guess it's very important for you guys to understand at least the basics of Microsoft Excel and PowerPoint. So I decided to take 4 classes on this Excel and PowerPoint. Once you get familiar with this one, you'll be, after doing this course, I firmly believe that you will be able to make reports and custom PowerPoint presentations using Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint. Apart from that, what else do we have in our course? We will be talking about the concepts of hardware, software, networking, computer security, some basic programming, very basic. I have written database, but maybe we will not touch that. Next up, we have the e-commerce, decision support system, and other emerging technologies such as blogs, wiki, RSS, podcasting, and Google applications. Okay, by the way, have you heard of Google applications such as, can you name one Google application for office purpose? So say, for example, Google Spreadsheet. Can you name another one? I just wanted to know how familiar you are, so it gives me a better idea how to go along this course. Can you name another Google application apart from, let's say, Google Spreadsheet? So maybe Google document. Yeah, exactly, Google Doc. Okay. So additional lectures examine social, legal, and ethical issues, including privacy, IP, health concern, green computing, and accessibility. So students learn techniques to search, evaluate, validate, and cite information found online. Widely used applications including word processing, spreadsheets, databases, presentations, and web development software. These will be studied. So acha, ekhon kotha hocche
সময়টা যেহেতু মাত্র 9টা 16 সকালবেলার সময়, এখন আজকে ক্লাস হচ্ছে, আমার ক্লাস দিয়ে সম্ভবত শুরু হচ্ছে। তো প্রথমত আসলে অনেকেরই হয়তো এই সময়টাতে ভালো লাগার কথা না, তো মনে মনে আসলে হয়তো টিচারদেরকেও খুব একটা সকাল সকাল ক্লাস করতে, আমিও যখন when I was a student I didn't like to wake up early and get into the classroom, আমারও খুব একটা ভালো লাগতো তাও না। তোমাদেরও যে ভালো লাগার কথা, আমি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে খুব বেশি ভালো লাগার এই সময়টাতে কথা না, বাট we will try to make this course as interactive as possible. So তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো কিছুতে, ফিল ফ্রি টু আস্ক। ওকে, যে কোনো সময় যে কোনো যদি প্রশ্ন থাকে, ফিল ফ্রি টু আস্ক মি এনি অফ ইউর কোয়েশ্চেন্স। আর হচ্ছে হয়তো সময়ের সাথে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বাড়বে, তখন হয়তো দ্য ক্লাস উইল গেট মোর লাইভলি। আচ্ছা, কোর্স আউটলাইন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে altogether there are 15 units. We will start off with the introductory part, introduction. Second up, we have the internet and this thing. We will talk about the basic hardware and software part. After that, we will get into data communication. We have system analysis, and as you can see here on Microsoft Excel, we will be having 2 classes, one on the 7th. Next up, we have a practical. There are 2 classes on PowerPoint as well. One class on Python programming. Then we will talk about e-commerce, security, ethics, and privacy. Okay, by the way, are you familiar with artificial intelligence, this part? Are you familiar with this thing, artificial intelligence? What is that? Have you heard of it before? Am I audible? Are you guys there? Yes, sir. Okay, are you তোমরা কি যে এই শব্দটা নাম আগে শুনেছো, artificial intelligence? Have you heard of it before? Yes. What is it? Or can you give one example of this one? The way human thinks or processes the situation, making a computer think that way, like work that way. আচ্ছা, আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিতে বলি, like some real life examples, or can you name a device that is powered by AI? কোন ডিভাইস যেটা আসলে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা চালানো হচ্ছে? Can you name a device? It could be anything. A computer. Computer, in broad sense you can say that, but actually I wanted to know some specific device. So say for example, have you heard of driverless car? Yes. Okay, Tesla is building a driverless car, I guess. Yes. You might have heard of it. Yes, that's what. So Sir, may I? yeah, sure. Actually, sir, এই মুহূর্তে আমার ডিভাইসের নাম মনে পড়ছে না, বাট যে কাজে ব্যবহৃত হয় ওটা আমি বলতে পারি। হ্যাঁ, বলতে পারো। যখন আমরা ভোট দিতে যাই আমাদের আই কন্ট্যাক্ট দিতে হয়, মেল দিতে হয়, and when we show our face in a computer, but Facial recognition you're talking about, right? yes. Yeah, this could be another day-to-day example. Yeah, it's right, you're right. So in few years, I guess this artificial intelligence will take over the other technologies, as far as I understand. Anyways, so we will talk about it in great details when we get into our main lecture. Anyway, impact of computing on society is the last thing that we will be discussing, and the textbook that we will be following. Okay, by the way, I would like to tell one thing. Though I have mentioned the name of this book, my slides will be sufficient, I guess. If you go through the slides and if you practice the sessions after the class, I think that will be enough. If you want to, understand more, if you want to know more, then you can go through this book as well. Computing Fundamentals by
Faith Wempen. I will share the book in your group. Okay, by the way, have you got the link of your Google Classroom? Have you got that link? Google Classroom link ki tomra peyecho? No, not yet. না স্যার। Okay, I will share with you. I will share with you maybe after the class if you haven't. Acha. এখন let's talk about the grading policy. We will have a midterm exam that carries 20% of the weightage. We will have a practical exam. I shouldn't say exam. I will give you some practical tasks maybe on that Excel or PowerPoint or some programming, but it will be very basic. You don't have to worry about that. Final exam carries 50% of the weightage and participation carries 10% marks. Okay. This is all about marks distribution. I hope you are familiar with the grading policy as well. Have you seen this before? Yes. Okay. So if you get 97 to 100, you're supposed to get a letter grade of A plus. 93 to 97 is A. 90 to 93 is A minus in this case, and 87 to 90 is B plus. So I would hope that none of my students will get below B plus, at least. If you follow the classes, I don't think it will be a problem to get at least B plus. So I hope none of the students will get below that. Okay, anyways. Let me share the screen with you. Okay, let's get into the presentation. So what is a computer, by the way? It's a device, right? It's a device that takes data from the user or other devices. So there is a catch. We are saying that it's a device that takes data from the user or other devices. Then it computes or manipulates the data by following a set of instructions called programs, and it provides the output to the user. So it's a device. Computer, what is it? It's a device. We all know. আজকের ক্লাস অনেকের কাছে একটু বোরিং লাগতে পারে, কারণ অনেকে হয়তো ভাবছে যে কি পড়াচ্ছে, এগুলো তো আমরা জানি, এগুলো কি পড়ানোর জিনিস কিনা। বাট যেহেতু কোর্স হচ্ছে আসলে একটা ফ্লোতে আগাতে হবে, সেই ক্ষেত্রে অনেক বেসিক জিনিস আমাকে প্রথম থেকে শুরু করাই ভালো। আমি যদি স্কিপ করি সেই ক্ষেত্রে হয়তো ফ্লোটা থাকবে না। আমি চাইলে প্রথম দুইটা ক্লাস, আজকের ক্লাস এবং আগামী দিনের ক্লাস হয়তো আসলে খুব বেশি ডেপথের কিছু হবে না। From next week onwards, we will get into some topics that have some depth. Okay, so computer is a device, right? It's a device that takes data from the user or other devices. Then what it does, it computes or manipulates the data by following a set of instructions called programs. আচ্ছা, কয়েকটা জিনিস আমি জানতে চাই তোমাদের কাছে। What do you understand by data? What do you understand by programs? And what do you understand by output? What is a data? Data জিনিসটা কি? Can you tell? Can anybody tell what is a data? Yes, sir. Sir, ডেটাটা কি? আমরা অনেকে বলি না যে কি, ওই যে মোবাইলে কি, মোবাইলের ডেটা প্যাকেজ কিনি। So what is a data actually? sir, Can you give a formal definition or some examples? স্যার এখানে ডেটা বলতে বোঝাচ্ছে যে কোনো কিছু সম্পর্কে তথ্য, কোনো একটা Exactly. সম্পর্কে তথ্য, মানে কোনো কিছু সম্পর্কে যখন আমরা কোনো তথ্য নিই তখন সেটা আমরা সেটাকে ডেটা বলি। Yeah, you're right to some extent. So can we say that the data is information that has been translated into a form that is efficient for movement or processing? Can we say that it's a information that has been translated into a form that is efficient for movement or processing? Okay, anyways, so কে উত্তরটা কে দিল? আপন। আচ্ছা, আপন বললো যে হচ্ছে তথ্য, না? ওকে, তথ্যটা কি ধরনের? এই কম্পিউটারের ভাষায় যদি বলি, in terms of computers,
You are absolutely right. Data হচ্ছে একটা কোনো ধরনের তথ্য। তো what I want to know is in terms of computers or in terms of computing, what is the data? সে তথ্যটা কি ধরনের? সে তথ্যটা by which means we are providing that information to the computer. We are providing the information to the computer through a input device, right? আচ্ছা, ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে দিব, ভালো কথা, কিন্তু হচ্ছে ওই ইনফরমেশনটা যাবে কিভাবে? এখন ধরো, if we are typing something on the keyboard, it gets reflected on the display, right? আমরা যখন কিছু টাইপ করি সেটা তো ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে, ভালো কথা, কিন্তু আমি যখন টাইপ করছি কিছু কিবোর্ডে, ওইটা কি আসলে ওইভাবেই আমাদের ওই কম্পিউটারের ভিতরে যায়? না স্যার, আমরা যেটা জানি যে স্যার কম্পিউটার 0 আর 1 মানে বাইনারি ভাষা ছাড়া কম্পিউটার বোঝে না। তো আমরা Exactly. যখন কোনো কিছু টাইপ করি Yeah, তখন সেটা বাইনারিতে কনভার্ট হয় এবং দেন কম্পিউটার সেটা বুঝতে পারে। yeah, you're absolutely right. So when we type in something, it's actually get transferred or converted to some binary code, then it gets into the processing unit, and after that, after the processing part, at the output phase we see something. Exactly, you're right. So this is one thing that I wanted to know. What about programs? What do you understand by this? What is a program? What do you understand by program? So we are saying that computers manipulates data by following a set of instructions called programs. What is a program? স্যার আমরা হয়তো এরকম বলতে পারি যে যখন আমরা ডেটাগুলোকে একত্রিত করি তখন সেটা একটি প্রোগ্রাম হয়। ডেটা গুলোকে একত্রিত করলে প্রোগ্রাম, টু সাম এক্সটেন্ট ইউ আর রাইট। আচ্ছা, এখন যদি ধরো, আচ্ছা স্টুডেন্টদের নাম ধরে বলি, আচ্ছা ধরো দুইটা স্টুডেন্ট, একজনের নাম হচ্ছে আপন আর একজন কি আছে মেহেদি, না? আমাদের ক্লাস যেহেতু থাকে সানডে সকাল 9টার সময়, এখন মেহেদি হয়তো আপনকে প্রতিদিন বলে যে এই সকালবেলা উঠে ক্লাস করার, এই সমস্ত ফালতু ক্লাস করার কোনো প্রয়োজন নাই। সেই ক্ষেত্রে আপন হয়তো বেশ ক্লাস করতে ইন্টারেস্টেড, মেহেদি প্রতিদিনই তাকে পোক করে যাচ্ছে যে সকালে উঠে ঘুম নষ্ট করে ক্লাস করার কোনো মানে হয় না। সো মেহেদি যে প্রতিদিন আপনকে বলছে যে ক্লাস করবি না, ক্লাসে যাওয়ার দরকার নাই, ঘুমিয়ে থাকি, তো মেহেদির এই যে কাজটা প্রতিনিয়ত সে যে কন্টিনিউয়াসলি আপনকে বলে যাচ্ছে যে ক্লাস করার দরকার নেই, অন্য কাজ করি, গেম খেলি। সো ক্যান উই সে দ্যাট আ প্রোগ্রাম, what Mehdi is trying to do is install a program within Apon's mind? Is it the right analogy? আমরা কিছু একটা ধরো আপনের মাথার ভিতরে কিছু একটা ঢোকানোর চেষ্টা করছে কে? মেহেদি হাসান. He is telling that not to attend the class. So in that case, we can say Mehdi as a user who is trying to manipulate Apon by installing a program in his mind. So the same thing is actually being done for the computer as well. So এক সময় ধরো এরকম বলতে 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 একটা সময় হয়তো আপন might get demotivated and he might not attend the classes. So at that point of time, we can say that the program has successfully installed. It might be a very bad analogy, but I think it's understandable. So same জিনিসটা হয় আসলে কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও। তো একটা জিনিস হয়তো আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখি, লেখার পরে ওইটা ভিতরে এক্সিকিউট হয়। So this is how a program actually works. Anyways, so what do you understand by computer science? So computer science is the study of processes that interact with data, and that can be represented as data in the forms of programs. So these are some of the branches. What are the branches? We have the software engineering, we have graphics and visual computing, we have networking and communication algorithms and complexity, architecture and organization, computational science, programming language. I think most of you are familiar with that. Human computer interaction, what is that? Are you familiar with this one? I'm actually now talking about the branches of computer science. What are the branches?
So say for example, at Zooms in our university, there are several branches, right? We can say BBA is a branch, economics is a branch, information technology management is a branch, computer science is a branch. So like that, we have several branches of computer science as well. So what I want to know from you guys is, can you tell me what is a human-computer interaction? What do you understand by this part? Human-computer interaction, what do you understand by this? Human-computer interaction. Am I audible? Guys, am I audible? Yes, sir. Okay, can you tell me what is this human-computer interaction? Can you tell? Human-computer interaction. Human is like, they are talking about human beings. Computer is computer. So when they interact together, so one example could be that AI powered robot. Okay, anyways, that is not important for you guys, as most of you are from BBA and economics major. Information management, it's a important part for you guys. Information management, some of you may get into the management into information systems domain later on. Next up, we have intelligent systems, operating systems, parallel and distributed computing, platform-based development, security and information assurance, and so on. So I'm not hearing from any of my students. Am I audible? Are you able to hear? Yes, sir. Okay. Okay, আচ্ছা এখন তোমরা বলো। Is the class getting boring? Might be. Maybe as we are not getting into the practical aspect, we are only talking about the theories that most of you already know. It might get boring, so let's talk about something else related to computer science. If you have something to say, you can say. Okay, in this slide, we are saying that computers are used in almost every aspect of our lives, ranging from agriculture, healthcare, industry automation, global telecommunications, security and law, finance and banking, information and resource management system, self-driving vehicles, and virtual reality, and so on. As computers are less prone to mistakes, they will start to replace humans. Is that even possible? What do you think? We are saying that as the computers are less prone to mistakes, they will start to replace humans. Do you think it's possible in the upcoming days? If yes, why? If not, why? And if that really happens, what will happen to the human workforce? এখন কথা হচ্ছে যে computers are less prone to mistakes, ওরা ভুল করে কম, তো ভবিষ্যতে বলা হচ্ছে যে মানুষকে রিপ্লেস করবে। মানে ধরো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন আচ্ছা, যেমন ওই দিন দেখলাম একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলাম টিভিসি, তো সেখানে হচ্ছে কোন সম্ভবত বসুন্ধরা গ্রুপই আই গেস, তো তারা হচ্ছে রুটি বানাচ্ছে রেডি টু ইট হচ্ছে রুটি আর কি। সো দ্যাট ইজ বিং মেড বাই an automated machine, everything is done automatically. তো ওইখানে তো আসলে আগে ধরো যেখানে 100 জন শ্রমিক লাগতো, সেখানে যদি আমি যন্ত্র নিয়ে আসি বা মেশিন নিয়ে আসি, সেই জায়গায় আসলে ওই 100 জন ওয়ার্ক ফোর্স বা 100 জন লেবার তো আমার আর দরকার পড়ছে না এখন। তো সেই ক্ষেত্রে এখন যেমন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিটা আমাদের ভালো বুমিং। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, তো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হচ্ছে যে দেখো অনেকেই কিন্তু কাজ করে স্বল্প, মানে হচ্ছে লো ওয়েজেস। আমার মনে হয় যে সাউথ এশিয়ার, শুধু সাউথ এশিয়া না, এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে লো ওয়েজে মনে হয় বাংলাদেশি ওয়ার্কাররাই কাজ করে, অ্যাজ ফার এজ আই নো। তো এখন কথা হচ্ছে যদি এটাকে রিপ্লেস করা, এখন তো এই মুহূর্তে might not be possible at this point in time, but when I was in China back in
2018 to 2021 আমি ওখানে দেখেছি যে বেশিরভাগ ফ্যাক্টরি কিন্তু অটোমেটেড। ওখানে যেমন আমি আমার যে ইউনিভার্সিটিতে আমি ছিলাম, তো তার পাশে একটা বিল্ডিং দেখলাম যে মাত্র 2 দিনের মধ্যে তারা বিল্ডিং তুলে ফেললো। এটা কিন্তু অকল্পনীয় বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, সে দোতলা বিল্ডিং একটা 2 দিনের মধ্যে মাটি সে করে তুলে ফেলা। সো অটোমেশন ইজ টেকিং প্লেস দেয়ার। সো এইখানে যেটা বলছিলাম যে রুটি তৈরি করার যে মেশিন, তো সেই ক্ষেত্রে যে 100 জন যে লেবার ছিল তারা হচ্ছে দে মাইট বি কিকড আউট, তাদের তো আর দরকার নাই আসলে। তো এরকম যদি হতে থাকে সব ক্ষেত্রে, আদৌ কি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এটা সম্ভব? তোমাদের কি মনে হয়? যদি সম্ভব হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো আসলে স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি। তারা কিন্তু হচ্ছে ওই ফিজিক্যাল লেবার বাদে, এখন তুমি তো নিশ্চয়ই সবাইকে প্রোগ্রামিং পড়িয়ে শেখাতে পারবে না, সেই ক্ষেত্রে তাদের আসলে কি হবে? কিংবা আদৌ কি এটা বাংলাদেশে সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, সো হাউ মেনি ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন তোমার কি মনে হয় কত বছর পরে আসলে এটা সম্ভব হতে পারে যে সবগুলা ইন্ডাস্ট্রিতে, সবগুলা ফ্যাক্টরিতে হয়তো মানুষের বদলে রোবটরা কাজ করছে, কিংবা মানুষের বদলে এমন কিছু মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যেখানে আসলে মানুষের যে ফিজিক্যাল বা ম্যানুয়াল লেবার সেটার আর দরকার নেই। আদৌ কি এটা সম্ভব এখানে? এখন আমাদের দেশে কি সম্ভব? I think at least 50 years লাগবে, because একটা জেনারেশন পুরা মানে এই সম্পর্কে কোনো নলেজ নাই। তো ওই জেনারেশনটা যেতে যেতে আবার মানে এই একটা নতুন জেনারেশন যখন আসবে তখন I guess এটা পসিবল। Yeah, to some extent I also believe that. তো এখন আসলে আমাদের দেশে যে কনটেক্সট, সেটা আসলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, এখনই সম্ভব না হয়তো। তো তবে মোস্ট প্রবাবলি যদি সেটা হয়ে থাকে হয়তো আমরা দেখে যেতে পারবো না, হতে পারে। There might be a change, but the change might not be overnight change. It will take some time. Anyways, so the demand of computer science will keep increasing. We all know that. Okay, let's talk about some history. So in the beginning we had the abacus. Have you heard of this thing, abacus? Might be, right? Have you heard of this device? You might have heard, I guess. Are you familiar with this device, abacus? No? Yes, no, maybe? Yes, sir. Yes? Yes, sir. What is Yes, that? ওই যে, If yes, what is that? গণনা করার হিসাব করার বলস দিয়ে যে একটা স্টিকে এরকম বেসিক্যালি একটা কাউন্টিং মেশিন। Counting machine to count what? Numbers? নাম্বারস। Okay. Numbers. ক্যালকুলেটর। So calculator can also be computed as an abacus. I didn't know that. Is that really? ক্যালকুলেটর দিয়ে তো স্যার আমরা হিসাব কিংবা Yeah. গণনার কাজ করে থাকি, তো স্যার অ্যাবাকাস দিয়েও ওরকম হিসাব Yeah, কিংবা exactly. We did the same thing in the primitive days, right? Yeah. So it's a device for computing. So abacus can be considered as an early computing device. To some extent, we can say it as a pioneer as well. This device can be considered as a pioneer as well. Okay. You might have heard of these guys, Charles Babbage. Yes. What do you know about him? He is father of computer. Programming এর জনক, Charles Babbage. Yes, some people say that. Some people say that he is the father of computers. Yeah, some people say that. Anything else? Anything else? Do we know anything else about him? He was actually a mathematician, right? He was a mathematician. He was born in England in the year 1791 and died in 1871. Actually,
he originated the concept of digital programmable computer. Digital programmable computer. He is also considered by some of the people as a father of computing. He is actually credited with inventing the first mechanical computer, the difference engine. Some call it the analytical engine as well. So what is a mechanical computer, by the way? That's a good question. So what is a mechanical computer? What do you understand by that? What is a mechanical computer? Computer is a computer, but what is a mechanical computer? Mechanical মানে কি? যান্ত্রিক কম্পিউটার নাকি কি? মেকানিক্যাল কম্পিউটার জিনিসটা কি আবার? অদ্ভুত নাম। What is that? Any idea? Any idea about that? I saw it like it's like this machine that just has numbers on it. So a person has to do it and like press the numbers and compute. Could be. Maybe I would suggest you to go through the internet to find it out. Actually, he invented the theory of difference engine that actually eventually led to more complex electronic design. Okay, and that thing is actually called the analytical engine. It's a device, it's a machine. And later on, based on the principle of that machine, that analytical engine, so what's her name? Ada Lovelace, right? Later on, she worked on it. And some people call it Ada Byron, right? She was also an English mathematician, a writer also. So she actually worked on the the analytical engine, and then she was actually the first person to recognize that the machine had applications beyond pure calculation. Charles Babbage was actually focused on calculation part. Later on, this lady recognized that the machine had applications beyond pure calculations, and she actually published the first algorithm intended to be carried out by such a machine. So as a result, she is often regarded as the first computer programmer. This lady is actually considered as the first computer programmer. Okay, by the way, there is a term we have just mentioned that is called algorithms. Are you familiar with that? What is an algorithm? Algorithm. Are you familiar with this term? Algorithm. Are you guys there? Yes. Are you there? Okay, can you tell me what is an algorithm? It's like a formula to solve a problem. A formula to solve a problem? I mean, the process of solving a problem. The process of solving a problem. So we should add up one more word to it. Step-by-step process of solving a problem, right? Step-by-step process of solving a problem can be considered as a algorithm. So say for example, my home is near Uttara. So if I plan to go to my university in Gulshan 2, what do we have to do? I need to take a rickshaw first for 5 minutes, and then I have to take a bus. After that, I have to take another ride from Banani to my workplace. So there are 3 steps involved, right?
These are the 3 steps to get into my university, my workplace from my home. So there are 3 steps involved. First, you get into a rickshaw, then you get into a bus, and after that you take another transport, say for CNG or auto rickshaw or whatever it is. So one simple example could be making a cup of tea. So what are the steps involved in making a cup of tea, by the way? Can you tell? How to make a cup of tea? Can you tell me the First steps? boil the water. Yeah. Then? First then boil the water. Okay, before boiling the water, you have to milk take the, what is it called? First, we check the water and then we get boil that. And then we put the coffee in there. And then we put the coffee in our cup. Then we give their milk and sugar. Is it done? Are we done? No, not yet. Then তারপরে হচ্ছে এটা আমরা শেক করে তারপরে ডান। Okay. Okay, so how many steps are involved in this process? How many steps are involved? 6 steps. Okay. Maybe it could be more, it could be less. It depends on the user. Human beings. Yeah, it depends on you. এখন কেউ যদি চিনি বেশি খায় সে হয়তো চিনি বেশিবার ঢালবে। কেউ যদি এর মধ্যে অ্যাডেড অন্য কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টস, ফর এক্সাম্পল কফি মেট নেয়, সেই ক্ষেত্রে হয়তো নাম্বার অফ স্টেপস পারবে, হয়তো কমতেও পারে অনেকের ক্ষেত্রে। আমি এই সমস্ত ফালতু কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে যে অ্যালগরিদম কি সেটা সহজ ভাষায় বোঝানো। অ্যালগরিদম বা ফ্লো চার্ট নিয়ে আমরা দেখবো, এখন না, হয়তো আরো 2-3টা ক্লাস যাওয়ার পরে। তো সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা বোঝানোর জন্য যে আসলে অ্যালগরিদম হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ, একটার পর একটা জিনিস করে 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 সর্বশেষে আমরা হচ্ছে উই গেট ইনটু আওয়ার ডিজায়ার্ড ডেস্টিনেশন। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে শুরু করার পরে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে গিয়ে উই গেট ইনটু আওয়ার ডিজায়ার্ড ডেস্টিনেশন। The full process of doing it step by step can be considered as an algorithm. I hope you have understood, right? The basic idea you might have understood. When we get into the algorithm part, we will know more details about it. Okay, then, okay, Alan Turing, he's a very remarkable guy in the field of computer science, but till 2014, he was neglected because some of his personal issues. I will not get into that. You might have heard, might not have heard. We will see one video clip on the life of Alan Turing, and there is a movie actually on his life. Have you heard of Nazis? German Nazis? Yes. What did they do? নাজি বাহিনীরা কি করেছিল? আমরা কি জানি? No. Apon, are you there? Apon, Mehdi, and who else is there? Are you guys there? Yes, sir. Okay, may I request you to speak up? Okay. নাজি সম্পর্কে কি শুনেছো? নাজি সম্পর্কে জানি আমরা? নাজি sir. বাহিনী জানি না? জানি না। জার্মান হিটলারের কি ছিল ওরা? হিটলারের কি ছিল? হিটলারের জন্য মানুষ মারতো না। মানুষ মারতো? ওকে, কেন মারতো? World War II এর সময়। Yeah, exactly. You know something about it. Okay. তো এখন কথা হচ্ছে কি বলা যায়, এটা অনেকেরই তো আসলে ক্ষমতাধর যারা থাকে তাদের হয়তো কি বলে, একটা বাহিনী থাকে। তো স্বাভাবিক, এটা সব দেশেই হয়তো থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে World War II এর টাইমে তুমি যেটা বললে যে নাজি বাহিনী
they did a massacre. So at that point in time, Alan Turing উনি একটা খুব একটা যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে অনেক মানুষ যখন মারা যাচ্ছিল, তো নাজিরা একটা ডিভাইস ছিল যেটা থ্রুতে হচ্ছে তারা প্রাইভেটলি কমিউনিকেট করতো। সে ফর এক্সাম্পল ধরো আমি আমার স্টুডেন্টদের সাথে, তোমাদের 6 জন, 5 জন না 6 জন, কয়জন আছো তোমরা? 6 জন নাকি? 6 জন টোটাল, আমি সহ। আচ্ছা, তো এখন ধরো এই 6 জনের সাথে আমি হচ্ছে ধরো একটা প্রাইভেট চ্যানেলে কথা বলতে চাই যেখানে সবকিছু এনক্রিপ্টেড হবে, আমাদের কথা কেউ বাইরে শুনতে পারবে না, এমন একটা ডিভাইস বানালাম মাঝখানে। নট জুম মাইট বি এন, মাঝখানে দেখলাম কয়েকদিন আগে নিউজে যে জুমের ভিডিও বা অডিও মেসেজ অনেক লিক হয়ে প্রাইভেট ইনফরমেশন লিক হয়ে গেছে। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট জুম। তো ধরো এটা আমরা নিজের একটা প্রাইভেট ডিভাইস বানালাম যেটার মাধ্যমে আমি হচ্ছে আমার তোমাদের 5 জনের সাথে কিছু খুবই কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন হয়তো পাস করলাম, ফাইন্যান্সিয়াল আর কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন তোমাদেরকে জানালাম ওই ডিভাইসের থ্রুতে। তো নাজিরও একই কাজ করতো। They had a device that is called the Enigma machine. I don't remember actually. We will get to see that. আমরা যখন একটা ভিডিও ক্লিপ দেখবো ওর মধ্যে আছে। তো অ্যালান টিউরিং যেটা করে সেটা হচ্ছে যে ওই ডিভাইসটার সে হচ্ছে ডিকোড করতে সক্ষম হয়। ডিকোড করতে সক্ষম হয় মানে কি, ওই ধরো ওই ডিভাইসটার ভিতর দিয়ে কি কথা পাস হচ্ছে সেটা সে বের করে। তো বের করার ফলে যেটা হয় যে আগে থেকে যদি আমি প্রেডিক্ট করতে পারি, সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদেরকে ধরো বললাম যে এটা একটু মেবি ইট সাউন্ডস আ লিটল বিট ভালগার। আচ্ছা, আগে যখন হরতালের সময় বাংলাদেশে যখন হরতাল হতো তখন কি হতো? এখন তো এগুলো শোনা যায় না, পরিস্থিতি ভালো। তো আগে যখন হরতালের সময় দেখা যেত যে বাসে আগুন দেয়া হতো। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে ধরো তো অবশ্যই কেউ না কেউ তো ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, সেটা কে এক্স ওয়াই জেড যে কেউ হতে পারে, আই ডোন্ট নো হু ইট ইজ। তো কেউ তো ইনস্ট্রাকশন কাউকে দিচ্ছে, দেওয়ার পরে সে গিয়ে আগুন দিচ্ছে। এখন কেউ যদি মাঝখান থেকে আগেই জিনিসটা আসলে এনক্রিপ্ট করতে পারে বা ইনফরমেশনটা রিট্রিভ করে নিয়ে আসতে পারে যে একজন আরেকজনকে বলছে যে ওই বাসে গিয়ে আগুন দাও বা এই কাজ করো, তাহলে সেটা হয়তো ঠেকানো সম্ভব হবে। তো সেম জিনিসটা আসলে অ্যালান টিউরিং করে। নাজিদের যে মেশিন তারা ইউজ করতো সেটার থেকে ইনফরমেশন ডিকোড করতে সে সক্ষম হয়, এবং এই প্রসেস চলাকালীন সময়ে while doing this, decrypting this information, he actually invented the first digital computer, I should, yeah, we can say. So that is why he is being called as the father of computer science. Let's not talk any further. Let's get into a video clip where we will talk about his life. Alan Turing's life. The most famous of the group that broke the German enigma. আচ্ছা, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? Okay. Yes, sir. The most famous of the group that broke the German Enigma machine codes was Alan Turing. He was one of those people who seemed to be one step ahead of the rest of us in the fields of math and science. He and the team at Bletchley Park, a top-secret center dedicated to code breaking during the war, helped turn the tide of the conflict by decrypting the Nazis' most difficult codes. Turing was born in 1912, the second of two brothers. Also, by the way, is the audio visible? Audible? Yes, sir. It's audible. মানে তোমরা কি ভিডিওর সাথে অডিও শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছ, ওকে, ফাইন। And Turing was incredibly intelligent and athletically gifted. He rode his bike everywhere. He rode 60 miles to his boarding school on his first day, stuck far away by a train strike. He made it on time. The school didn't always recognize Turing's talents.
he was almost stopped from taking the school certificate due to concerns that he would fail. While he excelled in science, his headmaster said, if he is to be solely a scientific specialist, he is wasting his time at public school. In 1928, Turing met a new classmate called Christopher Morcom. The two young men became very close friends. They would also explore intellectual problems in physics and maths together. They would be seen passing notes to each other during class. The two boys were very close, and at this time, Alan supposedly developed a crush on Christopher. Their friendship was not to last, though, as in 1930, when Alan was 17 years old, Christopher died of tuberculosis. After his friend's death, Alan threw himself into trying to unravel the nature of consciousness and how it was linked to matter. This led Alan to think about the concept of the mind as a machine that could be recreated with mathematical logic. Turing attended King's College, Cambridge. He received a distinguished degree in 1934 and a fellowship at King's College in 1935. He attended Princeton University for a couple of years, returning to England just prior to the war. As war broke out in Europe in 1939, Turing went to work for the British cryptanalytic headquarters at Bletchley Park. The people at Bletchley Park worked 24 hours a day to break a variety of German codes and give the Allies prior knowledge of German intentions to be used on the battlefield, skies and oceans, and see inside the German Reich to try and understand the workings of the murderous regime. At Bletchley, Turing was known to be somewhat eccentric. He would ride to work in a gas mask to protect him from pollen. His bike had a bad chain, and instead of replacing it, he kept time in his head, counting out the pedal rotations it would take before it fell off, then repairing it before it did. He would also chain his mug to a radiator to avoid it getting taken by someone else. In Hut 8, Turing, who was always referred to as Prof, and his team elaborated upon the early computer designed by Poles working to break the German Enigma machine codes. With this work, and Turing's ability to see patterns and equations, the team in Hut 8 began to break additional German codes, most famously the U-boat codes, which ordered the German submarine fleet towards their victims and hunting grounds. As the war progressed and the ciphers became more complex, Turing and the team at Bletchley invented more complicated machines to rapidly decrypt the German communications. At its peak, Bletchley was decrypting 84,000 communications each month. After World War II, Winston Churchill called the submarine threat the only thing that really scared him during the war. Though many worked on this problem and others, without Alan Turing, the solution to the problem might have taken much longer, time which the Allies did not have, or may not have even happened at all. His work undoubtedly shortened the war and saved many lives. It also laid the groundwork for the technological age we live in today. For his work during the war, Turing was awarded the Order of the British Empire by the King. But this, like his work, remained secret for years. Turing was gay, and in the decades before its decriminalization in 1967, homosexuality was persecuted and prosecuted in England as well as in many other nations. After World War II, and as the Cold War began to heat up, Turing was arrested for gross indecency. Taking a guilty plea, Turing was offered prison or conditional probation. He took probation. As a condition of the probation, he had to take large doses of hormone therapy. The aim was to render him physically incapable of having sex, and the treatment had terrible side effects on his health and well-being. After his conviction, he was barred from doing any further government work, and his security clearance was revoked. His past was subject to investigation, as the authorities were worried that his homosexuality could have been used as blackmail by the Soviet Union, no evidence of which has ever been found. On June 8, 1952, Turing's housekeeper found his body. A half-eaten apple which was never checked for poison, and a to-do list was by his bedside. The official cause of death was suicide, though many have cast doubt upon this conclusion. In the years following his death, Turing's work became more and more recognized by the public, and a groundswell of support to rectify the injustice of Turing's life came to the fore. In 2009, after intense lobbying, the Prime Minister of the United Kingdom made an apology for the treatment of Turing, but he was not officially pardoned. The UK Justice Minister said that a pardon was not considered appropriate as Alan Turing was properly convicted of what at the time was a criminal offence. In 2012, many influential people, including Stephen Hawking, lobbied the UK government to officially pardon Turing. One of the most brilliant mathematicians of the modern era, yet successive governments seem incapable of forgiving his conviction for the then crime of being a homosexual. In 2013,
the Queen gave Turing a royal pardon. The Prime Minister David Cameron said his actions saved countless lives. He also left a remarkable national legacy through his substantial scientific achievements, often being referred to as the father of modern computing. Stephen Fry said at the time, "At bloody last, next step a banknote if there's any justice." In 2014, the movie The Imitation Game, starring Benedict Cumberbatch and Keira Knightley, was released, depicting Turing's struggles and lending impetus to a new realization of his genius and knowledge of his persecution. In June 2019, the British government announced that Turing's likeness would be placed on the £50 note. A small comfort to those who knew and supported Turing, the note contains an appropriately enigmatic quote from Turing. "This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be." Okay, so we are almost done. So এই ভদ্রলোক আসলে কি করেছিলেন? He is considered as the father of computing. So he decrypted some information from the Enigma machine that the Nazis were using during the World War II. So based on his life, there is a movie called The Imitation Game. I would request all of you to watch this one when you get some free time. Are you guys there? Are you there? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay. Let's talk about the generation of computers. The first generation is considered from 1940 to 56. At that point in time, we used the vacuum tubes. Later on, we had the transistors in the second generation, and the second generation started from 1956 and started in 1963. Later on, we have integrated circuits or ICs. Okay, by the way, can you give one example of IC? Are you familiar with this one, this thing, IC, integrated circuit? Where we can see this in our real life? Can you give one example of an IC that has been used in any of the day-to-day devices? It could be anything, any electronic device. Have you seen this? Have you seen this thing, integrated circuit, in any of your day-to-day device, electronic device? Can you give me one example? Are you guys there? Sir, Can you give me one example of this integrated circuit? Say, for example, we all are using mobiles, right? Mobile phones. If we open up the back cover, the back part of the mobile, if you open this up, we will see that there is a board kind of thing. There's a thing, board like a square shaped thing. So ICs are actually put onto it. So if you open up your mobile device, you will get to see. Okay, anyways, so the third generation is considered from 1964 to 1971. Next, we had microprocessors, and now it's the age of artificial intelligence. Okay. Okay, as we are talking about artificial intelligence, you might have heard of the thing, driverless car. Okay, these are actually the generations that we should talk about. By the way, are you familiar? What kind of device are you using, by the way? Are you using a laptop, desktop, or are you using mobile phone right at this moment? Mobile phone. Mobile phone. So all of you are joining from your mobile devices? All of the students are doing the same? Yes, sir. Okay. But for your day-to-day purpose, for other purposes, what device do you use? Is it a desktop or a laptop? laptop. Laptop for you. What about other students? What about others? One of the students is saying that he uses a laptop for his study purposes. What about others? Are you guys using laptop or a desktop? Why I am asking this, because it's a little bit difficult for you to, I mean, unravel, open up the device and see what's
inside of it. If you are using a laptop, it's a little bit difficult for you, but if you are using a desktop, I would suggest you to open the CPU box, and open it up, and I would suggest you to see what is actually inside of it. Are you guys using a desktop, any of you? No, sir. No? Yes, one of the students is saying yes. Who is that? Mehdi Hassan? নো স্যার আমরা তো মোবাইল ইউজ করি মোবাইল ইউজ করো তোমরা সবাই? জি স্যার Laptop, sir. So some of the students are saying laptop. Okay, let's watch another video to understand what is actually inside of a desktop computer. I think it's not that necessary, but as it's an introductory class, I think it's better to have some idea. Let's watch another video demonstration. You may already know that there are many Is it visible? Can you see this? Yes, sir, it is. Okay, let me know whether this is audible or not. There might be some problems with the sound. So if there is, please let me know. important parts inside a computer. But what exactly do they do? Let's take a look inside and learn about the various components that make a computer work. Whether it's a desktop computer or a laptop, every computer has a large circuit board called a motherboard. This contains... Have you heard this before, this part, motherboard? What about the boys? Have you heard of this? I mean, not heard. Have you seen this part before? This motherboard part? Yes. Mehdi Hassan and Apun Yes, sir. Musdar, may I ask you? You might have seen this, right? This is called the motherboard. Okay, anyways. some of the most important parts of the computer, such as the CPU, also known as the Central Processing Unit or processor. The CPU can be considered the brain of the computer because it processes information. The square-shaped thing can be considered as a CPU. This one, this part. Anyways, let's move on. And carries out commands. Since it tends to get hot, it's covered by a piece of metal called a heatsink, which draws heat away from the processor. The motherboard also contains the computer's RAM, or random access memory. This is the short-term memory that the computer uses whenever it's performing calculations. However, you cannot store your files there because the RAM is cleared when you shut off the computer. The hard drive provides long-term storage, keeping all of the computer's data even when it's turned off. Many hard drives use a magnetic platter to store data, but many newer computers have solid-state drives, which are faster and more durable, but also more expensive. On many desktop computers, the motherboard has expansion slots that allow you to upgrade by adding expansion cards. You can add a video card to get better graphics performance, or you can add a wireless card to connect to your wireless home network. Most laptops, however, don't have expansion slots. Of course, the computer's components need electricity to run. The power supply unit is designed to take power from the wall outlet and send it to all of the different components that need power. Laptops also contain a built-in battery that lets you use them anywhere. A computer is a pretty complex machine, but now that you've seen what goes on inside, it should be a little less mysterious. আচ্ছা, এই জিনিস আমরা অনেকে আসলে আগে থেকেই জানতাম, তারপরে দেখার জন্য দেখা। যাই হোক, so screen sharing has been closed. Anyways, so let's get back to this one. Okay, so we were talking about the generation of computers, and we are in the age of artificial intelligence. So some of you, one of my students gave an example of facial recognition system. That is one example of artificial intelligence. I talked about driverless car. That is another application of the artificial intelligence. Is there anything else that you can name? Can you name another device that is powered by AI? Apun, may I request you to answer this? Or Mehdi?
can you name another device apart from these two devices? Driverless car? Google Home, the automatically turns on lights and fans and Could you say it one more time? So Google Home. Google Home. So it's like When you leave the IoT. house, it automatically turns off everything. Yeah, it's also one example of artificial intelligence. Yeah, you are right. Okay. So I think I should stop here today because as this is our first class, let's not get into some topics that might not be so interesting for the first time. The last thing that I would like to show you is another video demonstration. This one is on actually self-driving cars. Let's watch it together and after that we will call it a day. Today we are going to Okay, is it visible? Can you see? Yes, sir. Okay, let's watch. Today we are going to see how a driverless car works. So in this video, we are going to present that one to you. Is that we are going to discuss first we will get into the history, then we will talk about the concept behind it, then we will talk about the construction, and after that we will get into the working section. Without getting further delay, let's get into the video. So in May 1920, a US engineer called Francis Hodina first invented a driverless car for the very first time, and the car looks like this. He actually controls the car using a remote control like this. So the remote control looked like something like a battery-driven car. Okay, let's get into the concept. So there is a sensing system, right, that senses. Inside of it, there is a processing unit. After that, there is an actuation unit. First, it senses, the sensing unit then provides the data to the processing, and after that, actuation. Construction part, let's get into it. Let's see what are the parts that we have. Here, as you can see, we have a radar sensor. Then we have high optic camera. On top of it, we have a LiDAR sensor. Okay, so the LiDAR sensor is responsible for sensing. We will talk about it in great detail. So enhanced GPS with gyroscope motion sensors are there, and high-speed processing power with actuation system is also there. Where it is located inside the computer that processes everything. So here is the working principle. The radar sensor actually senses whether there are any vehicles in front of it, on the left side, right side, or behind of it. So it sends a signal to the nearby vehicle. So when it gets hit by that vehicle, it comes back, and the time duration we get going to another vehicle and then coming back, the time duration that we are getting is being used to sense whether the car should move forward in the forward direction or in the other direction. Then we have the high optic camera, right? The high optic camera is actually used for the traffic signals, to see whether any traffic signals are there or not. The high optic camera is very useful for that purpose. Next up, we have what we have. Can you tell? Next up, we have the laser illuminating detection and ranging system. It is often called as LiDAR system. It is actually very useful to find out whether any vehicle is nearby or not, right? So this
sensor is very useful. Find out the nearby vehicles and take decisions accordingly. Okay, so these are the sensors mostly used to sense and take decisions. But decision making is actually done by the processor. So as I have told you before, LiDAR, high optic camera, radar sensor, and GPS, the feedback that they get from these are being fed into the processor, right? The feedback that we get from the LiDAR, from the high optic camera, the radar sensor, and the GPS is being fed into the processor. The processor actually determines after that the vehicle speed and vehicle direction accordingly. So in that case, the processor can be considered as a mini computer. So this is how a driverless car works. Okay. Have you seen this? Yes, sir. Okay. So I think I should call it a day for today. As this one is our first class, so let's not move into the other slides. I tried to make it as simple as possible. Next class also will be very simple, and some of you might not find it little bit interesting because most of the things are very basic, and most of the things you might have heard of it before, but as I have told you before, to get into the flow, it's better for us to continue in this same direction. Anyways, so we will call it a day for today. We will meet again on Wednesday, right? We have another class on Wednesday at 9 a.m. same time. So do you have anything to say about the class or any feedbacks that you'd like to share? How this class can be improved, or do you have any further suggestions? You can say. Any comments, any feedbacks, any questions, anything you can share? Sir, may I say something? Sure. Say. Sir, আমরা গুগল ক্লাসরুমে কি আপনার রেকর্ডিং সহ এই PowerPoint and ভিডিওগুলো পাবো? Okay, PowerPoint, the PPTs I cannot ensure whether I will be supplying it or not, but the classes, recorded classes will be shared for sure. Yeah, I'll try to share. First, I have to upload it maybe. Okay, I will upload it in the Google Classroom. The link will be shared. Yeah, you can see this later on as well. But the thing is, I would suggest you not to skip classes. If you skip classes and try to watch the videos later on, it might be not that convenient for you. Some of the things you might not understand, and sometimes it's not that convenient. So I would suggest you, I would request you to join the classes on time. Yeah, and the answer to your question is yes, the videos, the recorded videos will be provided in the Google Classroom link. Anything else? Anything else? Is there any other comment, any feedback, or is there anything that you want to share? Do you have anything else to share? Apon, Mehdi, Mubina Rose, right? Ryan, Prapti. Is there anything else that you want to share? Or is there any feedback that you want to share? How to improve the classes? Or like, do you want to see anything else? তোমাদের কোনো সাজেশন থাকলে বলতে পারো যে ক্লাসের ব্যাপারে, বা হাউ টু মেক ইট মোর ইন্টারঅ্যাক্টিভ, বা কি করা যেতে পারে, বা কোনো কিছু যদি বোঝা না থাকে, if you have any doubts, any queries, any feedbacks, any questions, if you have any, you can ask now. Otherwise, we will finish our class here today. We will meet again on Wednesday at 9 a.m. Is that okay? হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি বৃষ্টি বলছিলাম। জি সরি, আমি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করলাম ক্লাসের লাস্টে।
জি আসলে মানে আমি একটু স্টুডেন্টদের কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে আমি হচ্ছে আপনাদের সবাইকে লিংক হচ্ছে প্রোভাইড করেছি, মেইলও করেছি আর একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করেছি, জুমস আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টস। আপনারা কি সেটা দেখেছেন? আমি দেখেছি আপন হচ্ছে হ্যালো বলেছে, আর মিহিদি, রোজ আর হচ্ছে প্রাপ্তি। আপনারা কি ওই গ্রুপটাতে জয়েন করেছেন? আমাকে একটু জানাবেন প্লিজ। না ম্যাডাম। তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে কাইন্ডলি আপনারা একটু দেখুন, আমি একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি জুমস আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টস। আর হচ্ছে আমি যদি আপনারা না জয়েন করে থাকেন কাইন্ডলি আমাকে একটু ইনফর্ম করুন, কারণ ওখানে আমি লিঙ্কগুলো সব শেয়ার করে দিচ্ছি, কারণ আপনাদের নেক্সট ক্লাসটা হচ্ছে 2:30টা থেকে ম্যাথের একটা ক্লাস আছে। মুবারক, আপনি কি ওই গ্রুপটাতে জয়েন করেছিলেন? No, ma'am. সরি, হ্যালো মুবিনা। Yes, ma'am. আমি ওই গ্রুপটাতে জয়েন করিনি এখনো। ও আচ্ছা, আমি হচ্ছে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি, আপনারা একটু দেখে আমাকে জানাবেন। আমি আপনাদের আবার একটু ফোনও দিব, আমি আপনাদের মেইলও করেছি। আপনারা যদি মেইলটা দেখে থাকেন, আপনাদের সবাইকে আমি মেইল করেছি, ওখানে হচ্ছে লিঙ্ক গুলো দেওয়া আছে। তাছাড়া আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হচ্ছে আবার লিঙ্ক গুলো প্রোভাইড করে দিচ্ছি। আর ওয়ান মোর থিং, সেটা হচ্ছে আপনাদের যে লিঙ্ক গুলো প্রোভাইড করা হচ্ছে সেটা কিন্তু 1 মান্থের জন্য, কিন্তু আপনারা এই যে কাজটা আজকে করলেন, যে লিঙ্কে ঢুকে করেছেন না, এটা কিন্তু আপনারা 1 মাস পর্যন্ত এই লিঙ্কে ঢুকেই কিন্তু ক্লাসগুলো করতে পারবেন, সেম লিঙ্কে। আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার কথা? জি, এই যে আজকে স্যারের যে ক্লাসটা হলো সিএসসি 101, এই যে লিঙ্কটা, এটা আপনারা 1 মান্থ পর্যন্ত আপনারা এই লিঙ্কে ঢুকে ক্লাসটা করতে পারবেন, সেম লিঙ্ক। দেন মানে আমরা পরে আবার লিঙ্ক আপনাদের প্রোভাইড করব। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? জি, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা জয়েন করছেন কিনা আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাবেন, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো ফাইন স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আপনি আপনার ক্লাসটা শেষ করতে পারেন। আমি জাস্ট এই ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্যই আসলে লাস্ট টাইম, রিয়েলি সরি ফর দ্যাট। Okay, so dear students, we will end our session here today. We will meet again on Wednesday on 7th, right? 7th of September. Our next class will be on 7th of September at 9 a.m. Until then, wherever you are, stay safe and keep practicing. So let's end our session here today. Okay.